ያው ጋይስ እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምናሳያችሁ በአዲስ አበባ ህንድ ኤምባሲ የሚከበረውን የሆሊ በዓል ነው። ይሄ እንደምታዩት ወደ ህንድ ኤምባሲ እየገባን ነው። ይሄ እንደምታዩት መግቢያው ነው። ቀሪ ፕሮግራሞችን ያው አብረን የምናይ ይሆናል ከጉዞ ቫይብ ጋር። Partners and also the Indian diaspora. So to start today's program, I would like to invite His Excellency Mr. Anil Kumar Rai, the Ambassador of India to Addis Ababa, Ethiopia, and the permanent representative to the African Union to deliver his opening remarks. Please welcome the Ambassador. Happy Holi to all of you. Happy Holi! It is such a cheerful day, and by you coming in such a large numbers have made this